కె సీతారామరాజు, వెస్ట్ గోదావరి భీమవరం. అక్కడ మా ఊళ్ళో మేము చెరుగట్టు ఉంటే పిడుగుపడింది. పిడుగుపడి మొత్తం కింద పడిపోయి ఇదంతా బర్న్ అయిపోయిందండి. మొత్తం బర్న్ అయిపోయి కాలిపోయాక అప్పుడు మేము భీమవరం హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాం. భీమవరం హాస్పిటల్లో 1 డే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేటోడికి మాకు ఇబ్బందిగా ఉండి మా అబ్బాయి వచ్చి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాడు. హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి స్టార్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. రాజేష్ వాసు గారి డాక్టర్ గారి దగ్గర మేము ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాము. మాకు వచ్చినప్పుడు చాలా 40% మొత్తం బర్న్ అయిపోయిందండి వెనకాల మొత్తం కాళ్ళు ఇవన్నీ. కానీ డాక్టర్ గారు మాకు చాలా బాగా ట్రీట్మెంట్ చేశారు. స్టార్ హాస్పిటల్ సిబ్బంది కానీ, డాక్టర్ గారు కానీ, నర్సెస్ కానీ అందరూ కూడా ఎంతో బాగా మాకు సపోర్ట్ చేసి మమ్మల్ని చాలా సేవ్ చేశారు. ఈ హాస్పిటల్ వారికి నా తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ మనం విజిట్ చేసినప్పుడు మాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. డైరెక్ట్గా రాజేష్ వాసు సార్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. డోంట్ వరీ, ఫస్ట్ బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ ఎమర్జెన్సీ వార్డులో ఇస్తారు, అది తర్వాత నేను వస్తున్నాను, నేను చూసి అప్పుడు మీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తాను పేషెంట్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు ఏంటి అనేది. ఆయన వచ్చి చూసి ఆయన ఇచ్చిన హోప్, మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది 10 to 15 డేస్ వరకు అవసరం అండ్ 20 డేస్ కూడా ఉంటుంది, బట్ నేను వితిన్ 10 to 15 డేస్లో క్లియర్ చేస్తాను ఇష్యూని, వరీ అవ్వద్దని చెప్పారు ఫస్ట్. అదే మాకు చాలా హార్ట్ఫుల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ అయింది. సో దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాక వితిన్ 3 డేస్ తర్వాత ఆయన చెప్పింది, ఆయన వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ లేదంటే ఆయన ఇచ్చే మోటివేషన్ కానీ ఇట్స్ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ పేషెంట్, ఫర్ మీ ఆల్సో. సో అది క్యారీ అయిన తర్వాతనే పేషెంట్ ఇంకా తొందరగా యాక్టివేషన్ బాగా జరిగింది. అది అంటే ఆయన మోటివేషన్ కానీ లేదంటే ఆయన వే ఆఫ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదా అదర్ ఈవెన్ సపోర్ట్ డాక్టర్స్ ఆల్సో దే వెరీ ఫ్రెండ్లీ, వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ లైక్ డైలీ డాక్టర్స్. సో దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు స్టే హియర్. And even now today also we came and there even Rajesh Vasu sir came out and they're asking is everything is okay, any problem is there, if any problem just call me daily, no problem, anytime you can call me. Even support doctors also telling same thing. So this is the first time I'm very happy about all these things. We had this opportunity of treating a 65-year-old gentleman who came to us with 42% burns. This was a freak burn accident. Recently in the twin states of Telangana and Andhra Pradesh, we had heavy thunderstorms during the summer season, and this was very unusual. And being an agricultural laborer, the patient, he was working in a paddy field and he was struck with lightning. And what happened was he suffered from an arc burn. So the entire clothes got fire and the back was burnt. So he came to us all the way from his hometown in Bhimvaram, that is in Andhra Pradesh. And when he came to our emergency, 42% burns was evaluated, assessed, and now you know that burns is actually a treatment challenge. Every percentage of burn takes at least 1 day of hospital admissions. You can now calculate the number of days he requires to be hospitalized. So if you go by the formula of 42% burns, a minimum of 40 days is what is anticipated in the hospital. And all these burns were mixed burns, some of them very deep, some of them superficial. Most of them were pretty deep. So keeping this challenge in mind, we had to tell the patient's attendants that he needs a prolonged hospital stay, and as a treating surgeon we have to balance between the costs as well as his outcome. Now how do we do this? So this was a major challenge for us. So what we have as our treating protocol is we stabilize the patient, and as soon as the patient is stabilized, we take the patient for an operation, which is nothing but a debrima. A debrima, we remove all the burnt tissue from the back and we cover these raw areas with special dressings. This is what we did for this patient, and this was done in one session. All the burns wounds were removed till such time we got healthy bleeding margins, and we covered them with special dressings where the dressings themselves soak up all the exudates and they keep the patient away from external infections. So this is what we had done for this patient. So, and to top it,
42% burns is a very, very high catabolic state. Now, when there is a high catabolic state, the patient requires a lot of calories to maintain his metabolism. And because of this, we fed him with a rice tube feeding where he had enough calories, and the calories were required for his healing. And to our surprise, something which takes around 40 days, 30 days to heal, he healed in 10 days of time. This is something which is miraculous in burns. But we attribute all this to the protocol where we remove the burn dead tissue, we give him proper nutrition, we give him good dressing support, and of course, I mean, the nursing support was excellent in the hospital. And true to our thinking, he healed in 10 days time, and we discharged him, and much to everybody's appreciation. And this is what the patients felt so good about, that the treatment was all over even before their anticipated time. And we are so happy that we could treat this patient. He's completely healed. He's walking now, again back to his agricultural work. Of course, he requires a little bit of skin maintenance in the form of moisturizers and good nutrition, so that he will eventually get back to his normalcy 100%.